My character's name is Dino. Dino is someone who's very energetic, full of life, someone who loves thrill, adventure. Well, Arman, just a few days left, so your film gonna release. So nervous or excited? Extremely nervous. Extremely nervous, but I'm super excited. It's my dream coming true. And हाँ, मैं खुश भी हूँ, excited हूँ, nervous हूँ, बहुत सारे mixed emotions हैं. But yeah. But do you feel that it's one of the best debut for you? लेकर हम दीवाना दिल. I'm super excited. Actually, I'm super excited, but also I'm nervous and बहुत सारे mixed emotions हैं यार. I think it's so many emotions, all coming down right now at this point. Yeah, it's a lot of emotions I'm feeling at this point. Do you feel it's one of the best debut for you in the industry? लेकर हम दीवाना दिल. Well, absolutely. I could never ask for anything better. I think I'm really blessed, and I think I'm very lucky to get this project. From the producers to the director to the whole cast and crew, everyone's just been so happy, so energetic, I don't know. I mean, I think let's start from the beginning. The character, the script, the director, and just the whole unit has been very supportive and have the same. We all are on the same page when it comes to the energy, and I think it's just a perfect launch pad for me. Tell us something about your character and how. What are the influences you got from your character? Okay, I'll tell you. My character's name is Dino. Dino is someone who's very energetic, full of life, someone who loves thrill, adventure, and a normal youngster who's 19, 20 years old. He likes partying, he likes energy, he likes doing things without thinking, which is often a problem because if you do things without thinking, you can make a lot of mistakes. There can be a lot of problems, and वो भी होती है फिल्म में, जहाँ पे बहुत सारे problems होते हैं. And I think I was Dino maybe when I was 17 completely. लेकिन अब मैं थोड़ा ज़्यादा अभी pragmatic नहीं हूँ मैं, लेकिन I think a little before doing. तो there's definitely a connectability, and I think a lot of people, not only me, but I think a lot of people in their life somewhere have been my character and been Karishma, who's played by Diksha Seth. Okay, do you remember your first shot and what are those emotions? Do I remember? Of course I remember. No, but you know when you're really nervous and there are so many emotions, you get lost. So that day I actually blanked out. But of course it's the most memorable day of my life, and I think I'll never forget that ever. But we were shooting this song called "Tu Shining," and that was the first day where I was supposed to perform on the stage playing the guitar. And surprisingly, I was very nervous, but I think I felt the environment was like home because I was an assistant director before. तो मतलब from the spot boys to technicians to director, producer, the environment, the mics, the systems, मतलब एक familiar surrounding थी. तो मुझे मतलब it made me less nervous, I would say. But yeah, it was a very memorable day for me. And how far Arif's roles in your acting wise or हाँ you जी. can say direction wise, what kind of Arif roles in your particular acting? आरिफ सर. आरिफ सर पहली बात तो वो सबसे बेस्ट एक्टर है. ही इज़ एक्चुअली द बेस्ट एक्टर. और आई डोंट नो, व्हेन आई वाज असिस्टिंग आई लर्न दैट कि अ गुड डायरेक्टर इज़ अ गुड एक्टर, एंड आरिफ सर आई थिंक इज़ एन आउटस्टैंडिंग एक्टर. जितने भी सीन्स थे वो हमारे लिए एक्चुअली फॉर दीक्षा एंड मी, ही वुड परफॉर्म द सीन्स एंड ही वुड एक्चुअली टेल अस टू डू इट इन अ सर्टन वे. लेकिन हमें वो एक लिबर्टी भी देते थे दैट आफ्टर लाइक द फर्स्ट 8-10 days of shooting, he said देखो मैं आज से रिहर्स नहीं, विल रिहर्स एवरी सीन 10 times, लेकिन आई वॉन्ट यू टू मेक इट योर ओन. आई वॉन्ट यू टू डू एवरीथिंग द वे यू फील लाइक. जो लोकेशन है, जो प्रॉप्स है, कॉस्ट्यूम्स है, उसके साथ मतलब जितना इम्प्रोवाइज करना है करो, जो करना है करो, बस अंडरस्टैंड योर मार्किंग, बाकी डू वॉट यू वॉन्ट. एंड ये भरोसा, दिस ट्रस्ट केम ओनली बिकॉज वी डिड लॉट ऑफ वर्कशॉप्स टुगेदर, कैरेक्टर रीड, लाइक स्क्रिप्ट रीडिंग्स, नरेशंस, कैरेक्टर ग्राफ्स. तो हम लोग ने काफ़ी कुछ किया कैरेक्टर के हिसाब से. जैसे कि मुझे गिटार बजाने नहीं आता था पहले, मुझे बाइक चलाने नहीं आता था. आई डेंट लाइक वो फिल्म में बूट्स है, वैसे टाइप के कपड़े जो कभी लाइफ में पहना नहीं मैंने. तो मतलब उसमें एक यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल टू बी द कैरेक्टर. तो मतलब वी डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च टू एक्चुअली गेट इनटू द कैरेक्टर. और उसके बाद आई थिंक आरिफ सर इज कम्प्लीटली द मैन. दीनू सर, आरिफ सर, ऑल ऑफ देम हैव बीन की इन दिस होल प्रोसेस. उनके बिना तो ये होता नहीं. सो that's the journey basically. Did you ever discuss with your character with your Karishma or Kareena with them, or whether we are with Ranveer? नहीं, not really. I don't think so. I think film जो बन रही है, I think it's a relationship between your actors and your director.
तो आई थिंक एंड अ कनेक्शन विद योर सेल्फ, यू हैव टू बी वेरी कनेक्टेड विद योर सेल्फ, दैट्स व्हाट आई लर्न. तो मतलब मैंने ये कोशिश किया कि मैं खुद से कनेक्ट रहूँ, लोगों को डिस्कवर करूँ, ऑब्जर्व करूँ. एक्चुअली मम्मी ने पहले एक्चुअली शी टोल्ड मी लॉन्ग बैक कि ये एक्टिंग ना एजुकेशन जैसा नहीं है, पढ़ा नहीं सकते, खुद सीखना होगा, डिस्कवर करना होगा खुद को, लोगों को ऑब्जर्व करना होगा. तो तब से मतलब when my mom told me, मतलब I said ठीक है, I'll try focusing and concentrating and doing this on my own, and and obviously Arif sir was there throughout the process, so there was no need to do any other discussion, so a lot of fun.